Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. I want everybody to be seated. Once again, if everybody can be seated, we can begin. Page 99. לפניך אליך וקיים מודה אני לפניך אליך שחזרת נשמתי בחנה אמונתך שחזרת בי נשמתי בחנה אמונתך דיני נה 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 דיני נה Hai nai 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 di da hai nai na hai nai na na di da nai na hai nai nai di da the bottom of page 102 Ani kabel alai mitzvah Amore Ahavta Erecha Kamocha Harini Mekabel Mitzvah Amore Morning blessings with Parashat, page 103. אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לשכל ולהבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, תוקע עברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מלביש עלומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המלכי מצעד לגבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הנותן לים כוח. יצאו מלפניך מלאכותי שתרגילים תורתך ותדביקי במצוותיך אל דרכי תודה רבות. תשלנו אצל היה ותשע
תנקינו מאדם רמך ורמך תנקינו ביצרתו מעשי ותננו היום ובכל יום לכנו לחסד ורחמים בעיניך ובעיני קוראים ותקבלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומר חסדים טובים לעמו ישראל. Page 122 פסוקי דזמרה ברוך שאמר ברוך שאמר והיה העולם הברוך עושה בראשית ברוך אומר ועושה ברוך עוזר ומקיים ברוך מלכים על הארץ ברוך מלכים על הבריות ברוך משלם שר תודה ברוך חיים וקיים לנצח ברוך נציג ברוך שמעון ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם האלה ברחמן הנעולה בפרמון ישופם ועשרים ובשירי דוד עבדך נעלה ושנכיר שמך מלכנו לא ימי יחיד העולמים המלך משבח מפאר את שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מלך בתשבחות. Please be seated. Continue on page 132. Ula Adonai ki tov. Odula Adonai ki tov. Odu Elohei Elohim. Ki le'olam chasdo. Ki le'olam chasdo. Le'ose. Ki le'olam chasdo. Ki le'olam chasdo. Le'ose. Orim gedol. השמש לממשלת ביום לעולם חזור את הירח כוכבים ומשלם הלילה כי לעולם חזור כי לעולם חזור כי לעולם חזור כי לעולם חזור לרוזר ים סוף לגזר והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חזור וניער פרעה בחלום ים סוף כי לעולם חזור האמורי ולעוג מלך הבשן לעולם חסדו כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו כי לעולם חזור
34. מזמור של יום השבת, טוב להודות לאדוני, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, אמונתך בלילות, אמונתך בלילות, טוב להודות לאדוני, עלי אסון ועלי נדל, עלי ימים יסלם ושמחתנו לפעול למעשה דבלבד, מגדו מעשיך אדוני, מעולם כל מחשבותיך ישמרו, בפרוח ושעיר כמו עשב עציץ וכל פועלי המשך, כי נערך אדוני, כי נערך ילד פרח וכל פועלי המשך, תנו גירם קמים ולפי השם ולמקום. ינובו בשיבה, ינובו בשיבה, ושני ורעננים יהיו, טוב להודות לאדוני, להגיד כי ישר ישר אדוני, צורי ולא עוולה תבוא, טוב להודות לאדוני, המלאכות לבש אדוני, נשא נרות אדוני, נשא טוב ינשא טוב, עדותיך נעלו מאוד לביתך בקודש, אדוני אורך ימים. Page 136. אשרי יושבי ביתך עוד יללוך סלע, אשרי עם שככה לו, אשרי עם שאדוני אלוהיו, לעילה לדוד, ארומים אלוהי המלך, בברך שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך, הללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורתך יגידו. הנדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. ועזוז נורתך יאמרו, וגדולתך אספרנו. זכר רב וטובך יביאו, וצדקתך רננו. ענן ברחום אדוני, ערך אפיים וגדל חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. להודיע דברי אדם גבורותיו, וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל העולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכיפופים. עיניך אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו, פותח את ידיך, משביע לכל חי רצון, צדיק אדוני בכל דרכיו, חסין בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראה ויעשה ואת שבתם, ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, את כל רשעים ישמיע. תהילת אדוני דבר פיו, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך מיד, Hallelujah. Page 141.
Allelu, allelu, allelu. Allelu, allelu, allelu. Alleluia. Alleluia. Allelu, alleluia. 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 Shama, Hallelujah, zilzelet ruah, kol haneshama, Hallelujah, 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 Shama, Hallelujah, 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 Kol haneshama, Hallelujah, 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 Shama, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Baruch Adonai leolam amen ve'amen. Baruch Adonai mitzion shochem Yerushalayim, Hallelujah. Baruch Adonai Elohim Eloi Israel עושה נפלאות לבדו. וברוך שם כבודו לעולם ימלא כבודו כל הארץ, אמן ואמן. Page 145, נשמת כל חי. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר, תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם אתה ומבעלתך אין לנו מלך כהן ומושיע. פודה ומציל ומפרנס ומרחם בכל צרה וצוקה, אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוהי כל בריות, אדם כל תולדות. המהולל ברוב על תשבחו, המנהג עולמו בחסד ורבתה ורחמים, ואדוני לא ינום ולא יישן. המעורר ישנים, והמקיץ נרתמים, והמסיח אילמים, והמתיר אסירים. המשומח נופלים, והזוקף כפופים לך לבדך, אנחנו מודים. אילופינו על אשת הקיים, ושונים מן הכמון בהם, שפתותינו שלה כמלך ורקים, ועינינו יראת כשם ישרים. אין אנחנו מספיק לאותנו, ולא הולכת שמך לחבר לך צלחים ולדבר שמצפים אותנו ונצלם דלתנו.
דבר ולתתנו חולים רעים ונמנים וליתנו עדין אצלנו מחמך ולזמור הצדים ותשמענו מהר ולסם ברוח ונשמה שנפחת באפינו ולשון אשר שמת בפינו הם ידעו והלכו ושמחו ופרחו כי כל פלך היהודי כל לשון בכל תשבר וכל ילד לך תפלא וכל כל לאות תראוך וכל תראו We're 7 lines up from the bottom of page 146. לפי ישרים תתהלל ודברי צדיקים תתפרח ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדם ומקלות רבבות עמך בית ישראל שכן חובת כל יציר לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל, לקלס על כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי, עבדך משיחך. השתבח שמך, העד מלכנו, אל המלך. אז לא משנה נצח גדולה תמונתיך ותפארת קדושה ומלכות. ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל ההודאות אדון נפלאות הבוחר השירי זמרה מלך אל חיי העולמים אמן אמן יתגדל ויתקדש שמי רבה אמן באמרת תברך ירצה וימליך מלכותי בחייכון ובמכון ובחיי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן אמן יהיה שם רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו
לילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Page 150. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל הכל ילוך וכל ישמחוך וכל יאמרו קדוש הכל יראו מכסה ליוצר הכל אל הפותח וכל דומתר אמן לארץ ולדרים ולחנות המלך יקרו במלך המשובח ותעשינו אותו לנו ולרחם עלינו אדון עוזנו אסור נזכבנו ונשנו נזכב בעדינו אין כרכך ואין זולתך וספילתך ומיתו מלך אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא אפס פתח גורלנו לימות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 151. על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומשור לפני חיסון חסד ורחמים לפני כבודו וססים בבואה עושים בהמה רצון קונה Bye.
עליו ישב על כיסא כבודו תפארת התלמוד. משיענו על שבע מעשי ידיך ועל מאור האור שעשית יפארו חסרנו תברך צורנו מלכנו וגואלנו. 153. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה ויראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ותורה, בשירה ובזמרה מברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם אל המלך הגדול הגיבור וקדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצא למנחת רוח בשפה ברורה ובנעימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. ואופנים וחיית הקודש ברעש קדום מתנסים מהצרפים לעומתה משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך ממותתנו המלך אל חי וקיים זברות ישמח תשמעו כי לא המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית כאמור ועושה אורים גדולים כללה בחסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ארוחתה אדוני יוצר המאורות. לכם להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד. עיר עינינו לתורתך ולמצוותיך ויחד לבבינו לעבוד להיות שמך למען ולא נקלל ולא נקשר נגיד למצוא משועתך ולחזור ואבינו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכולם ולשון וקרבתנו לשמך גדול סלע באמת להודות לך ולאחדך באהבה ברוך אתה הבוחר בעמו ישראל Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך שלו ויאמר לבביך שיננתם לבניך והיה הם שמעו מה תשמעו מצוותיך שמתם את דברי אליהם למען יראו עיניכם ולמען האדמה של לבן ולמען תחם דבר בני ישראל ומשתת שכם
אלוהיכם אמת ויציב אנחנו מקיים ישר ונאמן ואהוב וחביב כמעט ונעים ונורא וידיר ומתוקם כמובן וטוב יפה דבר הזה עלינו לבית אמת אלוהי עולם על כן עשו יעקב מגן אישנו לדור ועד כמה שמו קיים וחיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים אמת שתהו אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו מלכנו מלך אבותינו ואמותינו גאלנו גאל אבותינו ואמותינו יוצרנו צור ישועתנו כבודנו מצילנו לנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך זולת אבותינו ואמותינו אתה ומעולם מגן ומושיע לבנו בכל דור ודור ושמר ושמר ישראל גאלתנו אדוני מבית העולים פדיתנו כל אחרינו ובכל ברוך הוא עבורה משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך חיילים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף לשירה חדשה שימחו גאולים לשמחה על שפתיה יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ניי 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 היי ניי 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 די 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 היי ניי 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 היי ניי היי צור ישראל קומה בעזרת ישראל עובדי חילומך יהודה וישראל גואלנו עוד שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני page 159 וזוכר חזה אבות ואימהות ומביא גאולה לפני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מוריד אתה מחכה חיים בחסד מחכה
סומך נופלים ורופא חולים מתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומטוב מלך, מלך ממיט ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, שם שמקדישים אותו בשמי מרור, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות ולא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיב וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת צרפים לעומתם ברוך יאמרו. ומי מקומך מלכנו תופיע, בתים אלוק עלינו כי מחכים אנחנו לך. אוי מה אתה איתי לא בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון, תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים. אוי לדור ודור ולנצח נצחים בבינינו תירנה, אוי מלכותך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם. אלוהי ציון לדור ודור הללויה, לדור ודור נגיד קודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. בשמך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Page 167, you may be seated. Kandal vid kadash meraba ve'alma divra kerote ve'amlich malchote bechayechono ve'yomechono chadol vet Yisrael v'agala b'zman karev imru amen. Yesh meraba mevara me'ala mulal me'alma haya yitparach יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה ברוך לעילם מכל מפלגתה ושירתה תשבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלות ומאותו לכל ישראל קודם עבורון וישמע ואמרו אמן. יהי שלום רב מן שמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום ועל כל יושבי תבל ואמרו Shabbat, we celebrate the Bar Mitzvah of Jake Nestler, who has been waiting eagerly for this moment to come up and lead us in Seder Hotzat Torah. The Torah service begins on page 168. לבד בתחנו מלך נורא ונישא אדון עולמים ויהי בצוע הארון ויאמר משה קומה אדוני ויחוס אויביך וינוח
ינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה לתורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. Aveda de Kudesha berichu, Ana, Ana, Ana. 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 Aveda de Kudesha berichu. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Gadol Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Gadol Shemo. Gadlu Adonai iti, Unromima, Shemo Yachdav. לך אדוני הגדול והתפארת, עול בשמיים ובארץ. לך אדוני שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפס יקרה זכה וברה, זכה וברה, מפס יקרה זכה וברה, זכה וברה. נאמן שמו בהר ועמו, נאמן שמו בהר ועמו, להיות לו לשמו, להיות לו לשמו, ובנבחריו. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפס יקרה זכה וברה, זכה וברה, מפס יקרה זכה וברה, זכה וברה. רבה נעימה תורה תמימה, רבה נעימה תורה תמימה, פתי מחכימה, פתי מחכימה, עין מאירה. השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, מפס יקרה
paz je kara, zaka ovara, רוממו אדוני אלוהינו, השתחוו לאדון רגליו קדושו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו לאדון רגליו קדושו. רוממו אדוני השתחוו על קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Shabbat Shalom. Before I begin, I just want to make sure that everyone has this text. Everyone should have been a text on your seats. If you don't have one, look around. Maybe there's one near you. Spoiler alert, I'm about to shatter a long-held myth about Sfirat HaOmer, the counting of the Omer. But don't worry, I promise to put it back together. Good as new, maybe even a little better. In this week's Parashat in Emor, this is where we read about how on the second day of the Pesach festival, a measure of barley called an Omer was brought to the temple from the new crops, after which 49 days would be counted, marking the 7 weeks of the spring harvest festival, of the harvest season rather. And on the 50th day, on Shavuot, literally weeks, we celebrated the holiday that was signaled by the bringing of the first fruits of the harvest. As they did with all of our other agricultural festivals, the rabbis offered, as we know, a deeper, more spiritual framing for the period of the Omer, suggesting, of course, that it brought closure to the holiday of Pesach. On Shavuot, they taught the Torah was given on Har Sinai, hence the name Zeman Matan Toratenu. And there God and the people of Israel entered into an everlasting covenant, a brit with one another, bringing the liberation of Egypt to its ultimate conclusion, that of the experience of spiritual liberation, the freedom to commit ourselves to the values and the traditions that we hold to be valid and sacred. And as with all other festivals, we don't just remember these events and their significance, we reenact them. We count the 49 days during which we journey from our Pesach commitment to physical, emotional, and psychological growth toward our Shavuot re-acceptance, our receiving of the Jewish responsibilities that ground and inform our being. So these weeks sound like an auspicious time on the Jewish calendar, filled with great excitement and positive spiritual energy, right? Wrong. Traditionally, these weeks, at least the first 32 of the 49 days, are marked as a period of mourning and are observed most notably beyond the counting, that is, as a time when no weddings or life cycle celebrations are permitted, where no hair cutting or shaving takes place, many beards are grown, live music is often shunned, and in general, a mood of restraint takes over. Let me explore with you a few theories as to why, in fact, this pall has been cast over the period of the Omer. Let me debunk them, and then share with you one of the most gorgeous and moving teachings that I have ever set my eyes and my heart upon, and one that restores the Omer to a time of joyous personal and spiritual growth. To give you an idea of just how deeply entrenched this notion of the Omer as a time of mourning became, in 1872, in Leipzig, at a conference of rabbis, one delegate proposed discussing the permissibility of multi-faith marriage, and his proposal received careful consideration. When the discussion turned to a proposal to lift the ban on weddings during the time of the Omer, this same delegate protested, fearing that it would disrupt the minhag, the custom of the community. As we said, in the Torah, the Omer was a time of agricultural importance. And to the rabbis, it became a time of religious importance, as we said, leading to the time of the giving of the Torah. But in neither context did it have anything to do with sorrow or grief.
Quite the opposite. In each, it was a time of joy and gladness. The Talmud mentions nothing about imposing mourning restrictions on these weeks. It doesn't even mention Lag BaOmer, a minor holiday, which occurs on the 33rd day of the Omer, which we marked this past Thursday, and is considered a day of reprieve from the mourning customs that are observed during these weeks. The Talmud in a Sugya in Masechet Yevamot does say that during this time of the year, 24,000 students of Rabbi Akiva died. But it doesn't say to do anything about that fact. The first mention of observing these weeks as a time of mourning by not making weddings in memory of the deaths of these students comes from the Gaonic period in the 9th or 10th century. Subsequent to this, the halachic codes vary greatly around whether or not they mention it, and if they do mention it, the reasons they offer for it. In the 12th century, a statement is made that we don't say Shehecheyanu when blessing the counting of the Omer as a sign of sadness for the destruction of the temple and the fact that we can no longer bring the Omer offering. In the 13th century, Rambam Maimonides makes no mention at all of any restrictions during this period. In the 14th century, the Abu Draham, a leading Spanish rabbi, said that this time was a time of solemnity because of the anxiety felt over whether the land would yield a good harvest. Another text restates the Mishnah, which suggests that between Pesach and Shavuot, the souls of the wicked are punished in Gehenna. There is even a suggestion that not marrying during these weeks reflects our adoption of an ancient Roman superstition that ghosts of the dead come and bother people during the month of May, which is typically when a large number of the days of the Omer are counted, and so people were discouraged from marrying during that season. It's the 14th century Rabbi Jacob ben Asher, known as the Tur, author of a decisive legal code, who reinforced the idea about Akiva, saying, "It is customary in all places not to marry between Pesach and Shavuot because it is improper to rejoice during the time that witnessed the death of Rabbi Akiva's disciples. Should anyone transgress and marry, they are not to be punished." But as you can see, the custom of treating this time of year as a time of mourning due to the deaths of Rabbi Akiva's students has little, if any, halachic precedence. In fact, let's take it one step further. The Talmud teaches that the students died because of one of two reasons. They either envied each other or they exhibited a lack of respect for each other. Whichever they did, they must have done it with gusto, because 24,000 of them, as I said, died within weeks of each other. And how did they die? The Talmud relates of a terrible death caused by aschara, a kind of nasty throat infection caused by slander, lying, or by not observing the mitzvot properly. With all due respect, why would people who committed these infractions to the point of being punished with death be worthy of our honor by us not celebrating weddings during this season? I mean, there is no such honor given to the death of any prophet or rabbi, not to mention any notorious sinners. So I think I've made my point. But still, the custom persisted. Later teachings suggest that Akiva's students were really soldiers fighting in Bar Kokhba's rebellion against Rome and were killed ruthlessly. Other communal tragedies that took place during this season added to the mournful mood of these weeks, like the Chemyuki massacres in Poland and the Ukraine in 1648 and 49. Rabbi Yechiel Eckstein in the Aruchas Shulchan even suggested that the blood libels that filled the Crusades and the pogroms made the weeks after Pesach especially anxiety-ridden for the Jews because of the rumors that we had used Christian blood to produce our matzahs. While the tradition of restraint stuck, in truth, there's really no clear explanation for it. And as is often the case, when you have so many different explanations for one single practice, chances are that there's really no good explanation for it at all. So now that I've shattered the myth of mourning during Sfira, which I hope you'll forgive me for, allow me to share a stunning teaching that I hope will restore your faith in these days of counting the Omer as a time of deep and joyous spiritual significance. But let me give you a little background before we go to the text. On the eve of the annual spring ordination exercises at JTS, which this year will take place on May 17th, when our BJ fellow Sarah Krinsky and her husband Daniel will be ordained as rabbis. The dean of the rabbinical school used to hold a dinner the night before with all the soon-to-be rabbis. It was a night of precious intimacy between these students and their teacher, because just a few hours later,
they would become colleagues. Final words of Torah were shared privately between them. And all the other students in the other years who were not graduating would clamor to find out what was taught. One year, the teaching went viral. It was the year before I was ordained, which will be 25 years ago this month, when Rabbi Gordon Tucker had his dinner with the class of 1992. A brilliant and eloquent teacher, Rabbi Tucker, shared with his graduates a teaching of the Sfat Emet, the Ger Rabbi, that I was fortunate to get my hands on, and it hasn't let go of my heart since. Noting that it had been several months of students counting the days until ordination, anxiously awaiting their big moment, Rabbi Tucker drew a parallel to these days of counting the Omer, with one huge difference. When we count the days to a highly anticipated event, we usually count down, Xing the days off of our calendars, making them go as fast as we possibly can, just as his students had been Xing the days off their calendars, counting down the days to their ordination. Now, surely our 49 days between Egypt and Sinai are exciting days leading to the highly anticipated moment of receiving the Torah, and yet we don't count them down. We count them up. And when we count up, it seems to make the time pass much more slowly. So why don't we count the days of the Omer down? Rabbi Tucker asked. And he answered with this: because, as the Sfat Emet teaches, these days recollect intensely holy days. These are not days to rush through. These are days to savor and count slowly, lovingly, moving through each one with great kavanah and mindfulness. The text that you have in front of you comes from the Likutei Yehuda and contains the teachings of Rabbi Yehuda Aryeh Leib of Ger, the Ger Rabbi, here in his commentary on Parashat Emor, where the mitzvah, as I said, of counting the Omer is recorded. I'd like to read the text with you quickly. The Ger Rabbi opens with what to me is one of the most beautiful psukim in our tradition, from Yirmiyahu. Regarding these days of the period of counting the Omer, it is written, Zacharti lach chesed ne'urayich, ahavat klulotayich, lechtech acharai b'midbar, be'eretz lo zru'ah. I remember the love of your youth, how you loved me like a bride, how you followed me out into the wilderness, into a land not sown. For this happened during these days, before the Israelites received the Torah. For after they received the Torah, they sinned. But even though Israel ruined things, nevertheless there remained forevermore something, he uses the word mashahu, something, from before the period of the sin. And through this, strength is carried through for what comes later. For one can always hold tight to these days. In the words of Rabbi Isaac Luria of blessed memory, the essence of all the vitality and strength that are in a person, all 70 years of life, come only from these days, from the days of youth in which one has not yet sampled the taste of sin. And although a person falls from the rungs of ascent after sin, there is in each of us something, mashahu, from the period before the sin to which we can hold tight. Let no Jew despair, even if, heaven forbid, things should be ruined. For one can always awaken the mashahu, the something, that remains from the period before the sin. And we find in the Holy Zohar that when one observes the days of the counting of the Omer properly, one has no need for the laws of Rosh Hashanah and Yom Kippur. For they, the days of the counting of the Omer, are more elevated than Rosh Hashanah and Yom Kippur. It is a breathtaking teaching. It's wisdom about the preciousness of these days during which God and Israel wandered through the desert, falling in love with one another, and the importance of counting them with attention. This is a wisdom that is deep and powerful. I'd like to emphasize 4 main points that I draw from this teaching. Firstly, there is an inherent sanctity to innocence and feeling, separate and apart from responsibility and action. These days in the desert when God and Israel romanced each other, unfettered by the commitment and obligations of Torah, are deeply sacred days. After all, they are what led us to the commitments and the obligations that we eventually undertook.
As in the human realm, formalizing relationships and expectations of one another is a crucial step in maturing and sustaining a connection between two people. But the days before that, the days of unformed, unburdened love, infatuation, and yearning are forever to be held in even higher esteem and remembered lovingly and carefully, as we do when we count the days of the Omer. Secondly, the earlier beginning days of our attraction, the days of our youthful passion and enthusiasm for whatever it is that now fills our lives, faith, family, work, community, service, that whatever that was, that passion, it is still vital and accessible to us these many years and these many decades later. No matter how deep we are into whatever it is we're doing and whomever it is we are loving, we can always reach back to the time of our initial attractions and draw strength from them when we're challenged, to rectify our inevitable and painful failures, and to replenish our often depleted souls. Thirdly, slow down. Slow down. We have to stop rushing to wherever it is that we think that we have to get, and instead look around and treasure the journey that it takes to get there. It sounds cliche, but it's true. The getting there is more real than the destination will ever be. Our time in the unstructured, constantly changing contours of the desert, with the shifting ground beneath our feet and the restless winds of change, are more sacred than the solid boulders of the mountain at Sinai and the fully formed mitzvot to which we obligated ourselves there. To be in the process of becoming is more elevated than to ever have finally evolved. And when we immerse ourselves into this freedom, when we allow ourselves to be moved and filled by it, will we be so deeply attuned to one another, to the core of our relationships, with ourselves, with each other, and with the divine, that these days will redeem us of our imperfections more powerfully than even the rituals of the Yamim Noraim, the days of awe. Imagine the power of the Zohar's teaching that these days of the Omer, these days of Chesed Ne'urayich Ahavat Klulatayich, these days of unfettered, pure spiritual passion and love are more precious, more spiritually efficacious than even the days of Rosh Hashanah and Yom Kippur. Today is the 35th day of the Omer, which corresponds to the 20th day of Iyar. The month of Iyar is unique in that it is the only month during the Omer when Bnei Israel, and by extension we, are in the desert for the whole of the month. When we started counting the Omer at the second Seder, we had already spent the first half of that month in the month of Nisan, still in Egypt. By the third of next month, Sivan will already be at Sinai. But each day of the month of Iyar was spent in the desert. We are now immersed completely in the Omer. So count these precious days of wandering slowly and savor them. Mind them for that mashahu, that ineffable, indescribable something that they possess that brings us back to where the love and the spirit that animates our lives first began. Let them ease the weightiness of our daily responsibilities that require us to perform, to commit, to fulfill, and let them allow us to simply be. In the spirit of the love affair imagined by Yirmiyahu at the opening of the Sfat Emet's teaching, I remember the love of your youth. Rabbi Tucker closed his teaching that year with lines from an evocative, sensuous modern Greek poem by C.P. Cavafy about the simplicity and purity of love. It goes like this. Come back often and take hold of me. Sensation that I love, come back and take hold of me. When the body's memory revives and an old longing again passes through the blood, when lips and skin remember and hands feel as though they touch again. Come back often. Take hold of me in the night, when lips and skin remember. If, as the Ger Rabbi teaches, these days of the Omer, when God and Israel fell in love before Torah and its demands, are what sustain and nourish our relationship with the divine and with Judaism, then perhaps we should consider it our duty not only to avoid sadness during these days, but to count them and truly relive them with passion, and above all, with joy. Shabbat Shalom. Bruchim to you. Begin the reading this morning
Parashat Emor on page 722, beginning in the middle of the page. Pasuk 17, page 722. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. כל הבו גודל ללא נותנו כבוד לתורה יעמוד. אברהם דוד בן דוד ויתעלה על עליה ראשונה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Amen. Baruch Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach Olam Ba'et. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayedaber Adonai El Moshe Emor. Daber el Aharon V'el Banav V'el Kol B'nei Yisrael V'amarta Alehem Ish מבית ישראל ומהגר בישראל אשר יקריב קורבנות לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו לאדוני לעולם לרצונם תמיד זכר הבקר בכספים ובעיזים כל אשר במו לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. יעמדו הכלה יעקב בת אברהם אבינו ושרה אמנו וחתן גרשון בנימין בן אהרון הרשל הלוי וטובה שרה לעלייה שנייה. Baruch Adonai Hamborach. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amin V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Ve'ish ki akriv zeva shel amin l'Adonai lefalen neder olin dava babakar o batson tamim yeh leratzon kolmum lo yebo averet o shavur
O Charutz, O Yabelet, O Garav, O Yalefet, Lo Takrivu, Ele, Ladonai, Ve'yishet, Lo Titnu, Mehem, Al Hamizbeach, Ladonai, Ve'shor Vaseh, Sarua, Ve'kalut, Nedava, Ta'aseh, Oto, Uneder, Lo Yiratzeh, Uma'uch, Ve'chatut, Ve'natuk, Ve'charut, Lo Takrivu, Ladonai, Uvartzechem, Lo Ta'asu, Umiyad, Benechar, Lo Takrivu, at Lechem Elohechem, Mikol Eleh, Ki Mashatam Bahem, Mubam, Lo Yiratzu Lachem. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'toheinu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Please rise. O God, source of love, we invoke your blessings of life, of health, and love upon this bride, Jami, Yaakova, Bat Avraham, Sarah, and this groom, Brandon, Gershon, Binyamin, Ben Aaron, Hershel, Levi, Tova, Sarah, as they stand together before your Torah on this holy Shabbat, before the sacred celebration of their marriage. May they live together in harmony and faith, blessed with an ever greater capacity to love and to be loved, to share in the celebration of life, and with courage and integrity to face the inevitable difficult moments of life. May their sensitivities one to another ever increase in their search for each other's true selves. May they learn to understand one another's silence, tears, and laughter. May soul encounter soul. May they be blessed and supported in the creation of a Jewish home filled with holiness and guided by the light of Torah, and may they be granted the means with which to do their part in the work of Tikkun Olam. May they, together with their loved ones, help in the continuous creation of your world, so that all people everywhere may live in peace and justice. And let us say, Amen. Mazel tov, mazel tov, mazel tov. May be seated. We continue with the third aliyah. Yamdu ha'olim l'aliyah shlishit. We call to the third aliyah. Those who mark a yortzeit this coming week, please come up.
Vaidaber Adonai El Moshe Lemor Shor O Chesed Oez Ki Yivaled V'haya Shivat Yamim Tachat Imo U'miyom Hashmini V'hala Yeratzeh L'korbani shel Adonai V'shor Oseh O tov et b'no Lo tishchatu b'yom echad V'chi tizbechu zevach toda l'Adonai Lirtzonchem tizbachu Bayom hahu yechel Lo totiru mimenu ad boker Ani Adonai Ushmartem mitzvotai Ve'asitem otam Ani Adonai Ve'lo techalelu et shem kodshi Ve'nitdashti betoch b'nei Israel Ani Adonai mekadishchem hamotzi etchem meretz Mitzrayim liot lachem lelohim Ani Adonai. Amen. יעמדו העולים לעלייה הרביעית. We call to the fourth aliyah, those who wish to recite the Misheberach, a prayer of healing for someone who is ill. Please come up now. The fourth aliyah is the beginning of the 23rd chapter on page 724. Baruch Adonai mevorach leolam vaed. Amen. Amen. Vaidaber Adonai El Moshe Lemor Daber El Bnei Yisrael Ve'amarta Aleihem Moadei Adonai Asher Tikru Otam Mikrae Kodesh Elehem Moadai Sheshet Yamim Te'aseh Melacha Uvayom Hashvi Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh Kol Melacha Lo Te'asu Shabbat Hi Ladonai Bechol Moshvotechem. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך וירפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים. חזק את ידי העוסקים בצורכיהם, שמעתי מלזעוק ורפואה שלמה קרובה לבוא. שמה גלו זמן קריב וכן יהי רצון ונאמר אמן.
פצירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. אתה רופא אומן, את ראשי שולח חלשי, ותן כוח לנפשי. ותן כוח לנפשי. Please be seated. תעמוד מרים בת אסתר ומשה לעלייה חמישית. Baruch hu et Adonai hamborach. Baruch Adonai hamborach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachanu michol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ele moadei Adonai mikraei kodesh asher tikra'u otam b'moadam b'chodesh harishon b'arba'asar l'chodesh ben ha'arba'im Pesach l'Adonai ובחמישה עשר יום לחודש הזה חג המצות לאדוני שבעת ימים מצות תאכלו ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם אישה לאדוני שבעת ימים ביום השביעי מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורה אמת וחיים עולם נתן בתוכנו. Baruch atah Adonai noten haTorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sovereign of time and space. Hagomel lechayavim tovot shekamalani kol tov. מי שיגמלך כל טוב, הוא יגמלך כל טוב סלע. We're so happy to hear that John has got a clean health report of a serious illness, so we're happy to hear. May your healing continue. May you be healthy, live a long life where we celebrate joys together in community with blessing and with joy. Let us say amen. יעמדו גרשון בן אברהם, מרדכי אברהם בן גרשון, לעלייה שישית. Yes,
בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Vayidaber Adonai al Moshe Emor, Daber el Bnei Yisrael ve'amarta aleichem, ki tavohu el haaretz asher ani noten lachem, uksartem et kitzira, v'haveitem et omer reshi kitzirhem el hakohen. V'henif et ha'omer lifnei Adonai lirtzonhem, mimaharat ha'shabbat yenifenu ha'kohen, v'asitem b'yom hanivchem et ha'omer keves tamim ben shanato lil Adonai umin hato Shnei esronim solep lulav Hashem ishel Adonai reach nichoav nisko yain rivi tahin v'lechem v'kali v'charmel lo tochlu ad etzem hayom hazeh ad havi ahem et karban Elohechem hukat olam l'dorotechem b'chol moshvotechem. נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. טעמון משפחת הבר מצווה לעלייה שביעית. Amen. Usfartem lahem mimaharat hashabbat miyom haviyahem et omer hatanufa sheva shabbatot timimot tihyana ad mimaharat hashabbat hashvi'i tisperu hamishim yom vikravtem min hadashal Adonai mimoshvotehem taviu lehem tenufa shnaim shnei esronim so letihyana hametz teafena bikurim Adonai vikravtem ohalehem shivat kivasim tumimim b'nei shana ufar ben bakar ehad ve'ilim shnayim yihiu olah Adonai umin hatam v'niskehem yishebrach mihoah Adonai va'asitem sir izim ehad le'atat ushnei hivasim b'nei shana l'zever shlamim v'henif hakohen otam lehem habi kareem tenufa lifnei Adonai al shnei kivasim kodesh yihiu l'Adonai lakohen ukratem bitzem hayom hazeh mikra kodesh yihyeh lahem kol malehet avodah lo ta'asu ukat olam b'homoshvotehem ledorotehem uvkutrehem et kitzir artsehem lo te'aleh pe'at tzadha b'kutreha v'lekekitirha lo telakit lani v'lagir tazov otam ani Adonai Elohehem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech
Asher natan lanu Torah emet b'hayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. יתגדל ויתקדש שמי רבה ואלמד דברי קרצי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ויאמרו אמן. Please be seated. יעמוד, יעמוד, יעמוד בחור הבר מצווה יעקב בן חנה שרה יוגדליה מפטיר חזק. Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bahar bani mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Va'asitem sir izim ehad lehatat. Ushnei hibasim b'nei shana lezevar shlamim v'henif hakohen otam lehem habi karim tenufa lifnei Adonai al shnei kivasim kodesh yihiyu ladonai lakohen ukratem bitsem hayom hazeh mikra kodesh yeh lahem kom lehet avodah lo ta'asu hukat olam v'hamashvotehem odortehem uvkutrehem et kitzir artehem lo te'aleh pi'at sadha b'kutreha v'leki kitzirha lo telakate lani v'lager tazo votam ani Adonai Elohehem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam nata b'tohenu Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יעמדו העולים להגבהת התורה ולגלילת התורה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Please be seated. Check when loud chant the Haftarah, found on page 735. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai,
Eloheinu melech haolam, asher bahar bin v'im tovim, v'rtzav divreihem, hane'emarim be'emet, Baruch atah Adonai, haboher b'Torah u'Moshe avdo, u'Yisrael amo, u'v'nviei ha'emet v'tzedek. והכהנים הלווים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי ביאות בני ישראל מעלי המה יקרבו אלי לשרתני ועמדו לפני להקריב לי לבדם נאום אדוני אלוהים Hema yavo mikdashi, v'hema yikravu ashohani, l'sharteni v'shamru et mishmarti, v'haya b'va'am asharei hetzer hapnimit, bigdei fishtim yobashu v'lo ya'alei aleihem tzamer b'shartam b'sha'arei hetzer hapnimit v'avaita. Pa'arei fishtim yihiyu arosham umikdesei fishtim yihiyu amoneham lo yakiru bayaza. Seitam elatzer hahitzona el ha'am yifshatu et bigdehem asher hema mishratim bam v'nihu otam blishot hakodesh v'labshu bigadim acherim v'lo yikadeshu et ha'am b'videhem. V'rosham lo yigalehu ufera lo yishalehu kasom yiksimu et rashehem. V'yayin lo yishitu kol kohen bevo'am el atzer hapnimi v'amana ugrusha lo yiku lahem l'nashim ki im bitulot mizera beit Yisrael v'amana asher tiyeh amana mikohen yikachu vet ami yoru ben kodesh lahol uvein tamei letahor yodiu ve'ariv hema yamdu lemishpat b'mishpatai yispetuhu ve'tortai ve'hugrotai b'homodai yishmoru ve'cheptotai yikadeshu. Ve'ameit Adam lo yavo letahama ki im le'av u'le'em uvein u'levat le'a u'le'achot asher lo hayata le'ish yitama'u ve'aharei taharoto shivat yamim yisperu lo Uvyom bo'o el hakodesh el hatzer hapnimit l'shareit ba'kodesh yakriv hatato ne'um Adonai Elohim. V'hayata lahem l'nahala ani nalatam v'ahuzatam Lo titnu lahem b'Yisrael ani ahuzatam. Haminha ve'atah ve'asham hema yoklum v'ho herem b'Yisrael lahem yihyeh. V'reshit kol bikurei ho v'ho terumat kol mikol terumot tehem LaKohanim Yihyeh Reshit Arsotehem Titnu LaKohain Lihania Beraha El Beiteha Kol Nevela Utrefa Min Ha'ov Umi HaBehema Lo Yoklu HaKohanim
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Tzor Kol Olamim Tzadik B'Hol Hadarot Ha'el HaNe'eman Ha'omer Ve'oseh Hamedaber Umekayem Shekol Dvarav Emet V'Tzedek Ne'eman Atahu Adonai Eloheinu V'ne'emanim Devareha V'davar Ehad Mivareha Ahor Lo Yashuv Rekam Ki El Melech Ne'eman V'rahaman Ata Baruch Ata Adonai Ha'el HaNe'eman V'hol Devarav Rahem Al Tzion Ki Hi Beit Hayenu V'la'aluvat Nefesh Toshia B'meira Ve'amenu Baruch Ata Adonai Misamei Tzion B'vaneha Samheinu Adonai Eloheinu Be'eliyahu Hanavi Avdeha Uvmalhut Beit David Mishicheha B'meira Yavo Ve'agil Libeinu Al Ki Solo Yesheb Zar Velo Yin Hallelu Od Acherim Et Kivodo Ki V'Shem Kod Shehanish Batalo Shalo Yifben Ero Leolam Va'ed Baruch Ata Adonai Magen David Ala Torah Ve'al Havodah Ve'al Hanvi'im Ve'al Yom HaShabbat Hazeh Shenatata Lanu Adonai Eloheinu Likdu Shav Limnu Ha Lehavod Ultifaret Al HaKol Adonai Eloheinu Anachnu Modim Lach Umvorhim Otach Yibarach Shimha Bifi Kol Hai Tamid Leolam Va'ed Baruch Ata Adonai Mekadesh HaShabbat Okay, kids, harvest time is over. Charlotte, we have to teach them to give a percentage of the harvest. Okay. Shh. Time for Jake's Dvar Torah. There are two big ideas that I would like to address in today's Parashat Emor. The first idea is that sacrificing is a key ingredient to demonstrating commitment. The second idea is doing the right thing and giving to those in need should be a basic and fundamental part of our daily lives. Interestingly so, in Parashat Emor, God commands the Jews to demonstrate their commitment to Him by sacrificing animals. Not only does God order them to sacrifice animals, but the animals had to be in perfect condition, meaning no blemishes or defects. The Jews invested time and resources into these animals they offered to God. They cared for and raised the animals. Why? The purpose of sacrificing things to God was to show respect, to prove devotion and loyalty. An expensive journey. Jews also had to make an expensive journey, likely from a faraway place to the temple in Jerusalem. Then the animal was given to the priests and sacrificed. After the sacrifice, the Jews would take another long and expensive journey back home. I agree with and appreciate the idea of showing commitment to something that you believe in. You should be able to dedicate yourself, your resources, and time to your beliefs or goals and show it in a transparent and formal way.
I believe in showing dedication, but I do not think that killing animals is a humane or a meaningful way to demonstrate commitment to or to worship God. Nowadays, in my opinion, the Jews do a better job of showing commitment and devotion to God. One example of this is through prayer and going to synagogue. With prayer, Jews are taking the time out of their busy weeks to think introspectively and reflectively, as well as to thank God. They are also congregating with friends, family, and new people. Moreover, similar to the sacrifices, this requires commitment, showing up and dedicating oneself. It also gives Jews a sense and feeling of belonging to their community. Abraham Joshua Heschel takes things a step further. He states, prayer gives us the opportunity to be honest, to say what we believe, and to stand for what we say. However, prayer is no panacea, no substitute for action. It is rather like a beam thrown from a flashlight before us into the darkness. It is in this light that we grope, stumble, and climb, discover where we stand, what surrounds us, and the course which we should choose. I agree with Heschel. Prayer is important, and action and how we live our lives is vital too. I think it is necessary to make sacrifices in our lives for two important reasons. First, making sacrifice is a key and necessary ingredient to achieving success and greatness. I believe this 100%, even at the ripe age of almost 13. I know what it means to give up fun things like Xbox, particularly Fortnite, and hang out with friends in order to focus and spend time on top priorities like school, basketball, and of course, preparing for my bar mitzvah. I am sure each of you makes sacrifices in your own lives to achieve your goals. Second, sacrificing is sometimes necessary in order to put other people's needs before your own. Amazingly, my Parashat directly addresses the sacrificing and the importance of just action in a specific, powerful, and inspiring way. In the last pasuk we read today, God commands, when you reap the harvest of your land, you shall not completely remove the corn of your field during your harvesting, and you shall not gather up gleanings of your harvest. Rather, you shall leave these for the poor person and for the stranger. I am the Lord your God. What I love about the command from God is that it is always tangible and readable, and it directly addresses that we must take care of people who are less fortunate. However, I find it interesting that the Torah doesn't tell us how much of the corn is to leave. In fact, the Mishnah says, these are deeds for which there is no prescribed measure. Leaving crops, the corn of a field for the poor, offering first fruits as a gift to the temple, bringing special offerings to the temple on the three festivals, doing deeds of loving kindness, and studying the Torah. Although there are limited specifics, there is a strong moral teaching behind the commandment. What matters isn't the amount, but the fact that we take these steps, that we actively show our commitment through actions like tzedakah, how we take care of others less fortunate, or tikkun olam, repairing the world. These are certainly core tenets of the values of our B'nai Jeshurun community, and it is the way my family and I live our lives. As a bar mitzvah, I made the decision to do something important and tangible for kids who live a less fortunate and infinitely more challenging life than I do. I am taking a meaningful portion of my bar mitzvah gifts and creating unique, fun, and enriching journeys and experiences for children who live at the Idelson Center, which operates a residential treatment facility in the Fieldson section of the Bronx. I feel this is profoundly important as a happy, healthy kid growing up in the Upper West Side of Manhattan. While the boys and girls who live at Idelson come from a background of severe emotional and economic impoverishment, helping kids less fortunate was important to me because I believe that truly understanding each individual and the seat they are in is something that must be ingrained into each of us. Like the message of the corners of the field, putting someone else's priorities and perspectives before your own is so important. I try to live my life like this and think about other people and the unique vantage point. This is important for how we treat everyone in our lives. Making other people feel comfortable and appreciated is not the only right thing to do. But it is the only way to build community and a world where people with different lives can get along and make the world a better place. Today is the 35th day of the county of the Emor. Let's make this day count and commit to sacrificing a bit and committing to others. Thank you for your time. I ask everybody to please rise.
משברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, ואימותינו שרה, רבקה, רחל ולאה. May the one who blessed our ancestors bless Jake, Yaakov, Ben Hannah, Sarai, Ugdalia, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of his desire to live a worthy Jewish life. Jake, there was a moment when you unlocked the meaning of becoming a bar mitzvah. And since then, your enthusiasm has grown. You ascend this day with excitement, bringing your whole self, your big and warm heart, your genuine concern for the well-being of others, your passion for math, for writing, for sports, your love of family and friends, and your deep sense of belonging to the Jewish community. May your commitments to learn, to grow, to create, to serve, to do for others make you spiritually and morally strong. As you grow, may you constantly wrestle with your weaknesses and hone your strengths. May you figure out how to best use your many gifts and talents so that you may live a life of purpose, always aware that God counts on you to reach for the best that is in you. As you grow and wrestle with life's complexities, may the Jewish tradition guide you always to discern and to embrace that which is righteous, peaceful, loving, and holy. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in the love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all humanity. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. סדר הכנסת התורה, Jake will lead us. Page 183. Shem Adonai, King is God, Shema בשמיים וירם קרן להמו תהילה לכל חסידה ישראל עם קרובו מזמור אהבו לאדוני בנאלי אהבו לאדוני כבוד ועוז אהבו לאדוני כבוד שמו השתחוו לאדוני בהדרת קודש כל אדוני על המים אל הכבוד ירים אדוני על מים רבים כל אדוני כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם וירקידם כמו עגל וירקידם כמו עגל לבנון וציון כמו בן רמי כל אדוני
סוף יערות, ובחלוק לא אומר כבוד. אדוני למה בויה שם, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עץ חיים היא, למה חזיקים בה, ותומכיה מאושר דרכיה דרכנו וכל נתיבותיה השלום השיבם אליך ונשוב הנש ימינו כחלם. Please be seated. To make a few announcements before we prepare for Musaf. I'd like to begin by saying Mazal Tov to Jake, to his parents, Gary and Anna, and to his brother Zach, and to all their loved ones who are here to celebrate Jake's Bar Mitzvah. You're all invited to Kiddush that is sponsored by the Windenbaum and Nestler families in honor of Jake's Bar Mitzvah. The Kiddush will be on the 3rd floor in the community house. And I want to say also a special thank you, an expression of gratitude to Anna, who has been serving on the board. She comes to the end of her service of 6 years, devoting tremendous amount of time and giving of her wisdom and effort to strengthen our community and to make our community better. And so we thank you for all the service that you've given to our community. Mazal Tov on this special day. I want to say also Mazal Tov to Brandon and to Jami on their Aliyat Chatan Vekala and their families or their loved ones. Their marriage will take place a week from tonight, but say Shabbat next week. I want to say Mazal Tov to Susan Frankel on the birth of her granddaughter, Eden Julia Frankel, daughter of David Frankel and Doniel Lavintman. I want to invite everybody to, by the way, when you walk to the 3rd floor, through the gallery, look at the incredible photographs that are on the wall. There are also some of them in this exhibit in the middle room. It's an exhibit of photographs by a woman named Saskia Kili, who spent a few summers in a program with Israeli Jewish women and Palestinian women in a project of encounter and conversation, dialogue and exploration of each other's backgrounds and ideas. And these photographs were taken by those participants in the program, and you can see the result of this tremendous and very desperately needed work of conversation and dialogue and transformation. Tomorrow we have here a forum of governors. The governor has been invited, Andrew Cuomo. We're not sure he's going to attend, but he's been invited. And Cynthia Nixon has been invited and will attend. This is organized by a number of Democratic clubs around the city that are exposing these candidates for the election to the public, to questions, and to be able to display their ideas.
It's going to happen in different locations around the city, and B'nai Jeshurun has been asked to host this event, which will take place tomorrow. Here at 6:30, we have the candidates for lieutenant governor, the incumbent and the challenger will for sure be here as well. So we invite you to come and join. Many other New Yorkers will come to explore what the elections are about. We have a number of classes. Monday morning, the Beit Midrash with Adina and Jewish identity and the next generation. Monday Mincha meditation at 6:30, an opportunity to come and reflect and spend some moments of quiet meditation. Also an opportunity for people to say Kaddish if they're mourning at 6:30 in the chapel on Monday. And then more on Tuesday, more classes, Everyday Ethics with Dini at 7:30 p.m. in the chapel. And a very interesting opportunity with a leading figure in Middle Eastern studies and in both in the Israeli and Arab media, Dr. Mordechai Kedar, who will be talking about Jerusalem, Trump, Al Jazeera, and me, and him. Not me. See the Kol Yeshurun for more information. There's tons of other things happening. The last thing I want to say is that in 2 weeks from tonight, we are going to celebrate Shavuot, as Dini reminded us, and also Jake. We're 35 days of the Omer, 2 more weeks to go. It's going to be a wonderful opportunity to unfold the beauty of this holiday of Shavuot and Torah and receiving Torah with music and Torah and teaching, spoken word. We're going to begin at 9:30 here with a tefillah. We have going to have learning here together until about 12:30. Then we go to the chapel to spend the rest of the night in learning. So if you'd like to participate, please do so. But more important, mark your mental calendars to make sure that Shavuot is among your priorities. Beautiful holiday. And Torah was given, but it has to also be received year after year, day after day. We're going to continue with Musaf. Shabbat Shalom. I just wanted to say that at 7:45 tonight, I'll be leading with Cantor Dave Mintz. We call these sessions Haleli Nafshi. And a lot of members here have been asking me, why don't we have more communal singing programs? We used to have a choir, we used to get together and sing. And we have been doing this monthly, but I think a lot of people don't know about it. So we do about an hour of singing, and it leads into a Havdalah. Of course, it's getting later and later because of the calendar. So today it's at 7:45, I believe in the reception room, but if not, it's in the chapel, so here at 89th Street. So we invite you to come. It's, we do mostly familiar melodies, but it's also an opportunity to, learn a little bit about how to sing a little different than you might be used to, and be directed a little bit. So hope you come. Please rise. Chatzi Kaddish, page 184. יתגדל ויתקדש שם רבה ועלמא דברה כדרותי וימליך מלכותי יכונו ויומךו ובחיי לכל בית ישראל בעלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברה לעלם עולם ועלמיה יתברך שמי דקודשה בבריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ואמרו אמן. Facing Yerushalayim, the Amidah begins on page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu v'levoteinu v'imotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el HaGadol HaGibor VaNorah Elyon, Gomer Chasadim Tovim V'konei HaKol, V'zocher Chasdei Avot V'Imahot,
ומבגלל לפני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד משיח ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעם אדוני, מחיה מתים אתה רב ליושיע, מוריד אתה. מחלקי חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים עתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומית המלך, מלך ממית ומחיה מצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. נריצך ונקדישך כסוציא שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך וקרא זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ, כבודו מלא עולם. ושרתה ושואלים זה לזה, איה במקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו הוא יפן ברחמים, ויחונם המייחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמע אומרים. אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שניתן כל החיים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור הללויה, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבח אלוהינו ותנו ליום ושלום נועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
Dini na 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 ya na na ay na 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 ya na ay na na ay na na ya na na ya na na ay na na ya na na ya na ya na na ya na 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 ya na na Page 203. יתגד דוד קדש שמי רבה ומתי וכרתי ובליך מלכתי וחי חונו ומכון וחי תכל בית ישראל בגלה בזמן קריבים מרוע אמן יהי שמי רבה מבורך לעלם עולם ועלמיה יתפרח וישתבח ויתפרח וידומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שם לקודשה לילה מן כל ברכתה ושילתה תושבחתה ונחמתה למלן בעלמה ויאמרו אמן אמן תתקבל צלצון ובלטון דחו ישראל קדם אבונים שמי ויאמרו אמן אמן יהי שלום הרבה מן שמי וחיים עלינו כל ישראל ויאמרו אמן עושה שלום הוא יעשה שלום עלינו מעל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו As we welcome the few kids this morning, I want to let everybody know we have a retreat for young families that is taking place this Shabbat. Ari and Felicia are there together with the staff from Family Life and Learning Department, and they had over 100 people, oversubscribed. They putting people in all sorts of crowded accommodations so they could take as many people as possible. It's going to be, I'm sure, a wonderful weekend for them there. En Keloheinu, page 204. En Keloheinu, en Kadonenu, en Kemakenu, en Kemoshienu. Non como nuestro Dios, non como nuestro Señor, non como nuestro Rey, non como nuestro Salvador. Mi Elohenu, mi Adonenu, mi Malkenu, mi Moshiach. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? No de Elohenu, no de Adonenu, no de Malkenu, no de Moshiach. Lo haremos a vuestro Dios, lo haremos a vuestro Señor, lo haremos a vuestro Rey, lo haremos a vuestro Salvador. Baruch Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkenu, Baruch Moshiach. Bendicho nuestro Dios, bendicho nuestro Señor, bendicho nuestro Rey, bendicho nuestro Salvador. Atau Elohenu, Atau Adonenu, Atau Malkenu, Atau Moshiach. Tú sos nuestro Dios, tú sos nuestro Señor, tú sos nuestro Rey, tú sos nuestro Salvador. Atau Shitiru Avotenu Lefanecha Koretz Hasamim. Didinai na 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 na, didinai na 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 na, didinai na na na, ay ay na na na.
לשבח לדור לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שמתנצל הוא אלוהינו נצלתו כמשותו יקיר וידו כל השבט תבל כי לך תכרע כל ברוך שלום כל לשון ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Those who are in mourning, those who make a yortzeit, please remain standing. You'll find the Mourner's Kaddish on page 207. יתקדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה קירותה וימליך מלכותה. בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל. אדון עולם on page 211. אדון עולם אשר מעלה בטרם כל יציר נברא את נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ימלוך נורא והוא היה והוא הולך והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשיל ללא להחבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי בחיי גורלי וצופף לי בצרה והוא ניסי ומנוס לי ונגוסי ביום אקרא אף כדרוכי בעת ישן והעירה ועם רוחי גבייתי אדוני לי ולא יירא עולם אשר מעלה בטרם כל יציר נברא. Let's get all the kids under the talit. Let's get the kids under the talit. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום וישם
לך שלום, 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 וישם לך שלום, 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 וישם לך שלום. שבת שלום.